En esta edición de Notions presentamos información essential para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Diciembre será uno de los meses más importantes del año porque antes de activar un triple beneficio compuesto por un aumento por movilidad, el pago del medio Aguinaldo y un bono extraordinario de 70.000 pesos destinado a quienes perciben los salarios más bajos. En un contexto marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, este conjunto de medidas representa un alivio significativo para millones de personas que dependen del sistema provisional para cubrir sus necesidades básicas. El aguinaldo correspondiente a diciembre se calcula tomando el haber bruto más alto recibido durante el semestre y dividiéndolo por dos. Este procedimiento es el habitual para jubilados y pensionados incluidos en el SIPA. Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto del medio aguinaldo será de 170.373 pesos, equivalente al 50% del haber mensual actualizado. Como ocurre todos los años, este pago se realiza en una sola cuota y se acredita junto con el haber de diciembre para garantizar que los beneficiarios pueden disponer del dinero antes de las fiestas. En el video también se detallan las fechas de cobro del aguinaldo, que comienzan a acreditarse desde el martes 9 de diciembre. Cada beneficiario recibirá el pago según el cronograma oficial dispuesto por ANSES en función del último número de su DNI. Además, se recuerda a los espectadores que pueden llamarse a la comunidad del canal para mantenerse informados sobre los cambios y beneficios provisionales. La suscripción es gratuita y permite por la producción de más contenidos útiles. También se invita a dejar comentarios, reacciones y compartir la información con otras personas que pueden necesitarla. Durante diciembre, ANSES pondrá en marcha su calendario de pagos, que incluye el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el aguinaldo. Estos incrementos alcanzan jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. El aumento correspondiente al MES será del 34%, porcentaje determinado por la variación del índice de precios al consumidor registrado en octubre según los datos publicados por el INDEC. Al tratarse del último MES del año, también corresponde la acreditación de la segunda cuota del sueldo anual complementario, que se calcula según las normas vigentes del sistema provisional. El aguinaldo de diciembre equivale al 50% del mejor haber recibido durante los últimos 6 meses, lo que significa que puede variar de un beneficiario a otro. En esta oportunidad, el cálculo se realiza tomando como referencia el haber actualizado de diciembre. La normativa establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre, por lo que antes adelanta las fechas para garantizar que todos los titulares lo reciben a tiempo. Este pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente y no requiere trámites adicionales en presencia en las oficinas del organismo. Como sucede cada año, ANSES organiza el calendario de pagos de diciembre de manera que los beneficiarios pueden contar con sus salarios, el aguinaldo y los bonos antes de las celebraciones de fin de año. Esto permite que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones pueden prepararse para afrontar gastos adicionales propios del MES. Los beneficiarios de SUAF, AUH y tarjeta alimentaria reciben sus pagos, siguiendo el mismo orden de los titulares que cobran hasta un haber mínimo. Además, se realiza la acreditación del bono extraordinario de 70.000 pesos destinado exclusivamente a quienes perciben la jubilación mínima. El calendario de pagos para diciembre de 2025 comienza con las pensiones no contributivas (PNC). Las personas con DNI terminados en 0 y 1 cobran el martes 9 de diciembre. Los documentos finalizados en 2 y 3 reciben su haber el miércoles 10. Los terminados en 4 y 5 cobran el jueves 11. Finalmente,
Los DNIK finalize in N6-7. 8Y9 tendern fecha, de cobro el viernes 12 de diciembre. Este cronograma permite que los pagos se realicen de manera ordenada, y sin demoras, garantizando el acceso rápido a los beneficios correspondientes. Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar el mismo día que las PNC. Es decir, los DNI terminados en 0 reciben su pago desde el martes 9 de diciembre. Quienes tengan DNI terminado en 1 cobran el miércoles 10. Los documentos que finalizan en 2 y 3 cobran el jueves 11. Los terminados en 4 y 5 cobran el viernes 12. Los DNI que finalizan en 6 y 7 cobran el lunes 15 de diciembre, mientras que los terminados en 8 y 9 cobran el martes 16 de diciembre según el cronograma oficial establecido. Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima comenzarán a cobrar a partir del miércoles 17 de diciembre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobran ese día. Los que finalizan en 2 y 3 perciben sus haberes el jueves 18. Los terminados en 4 y 5 cobran el viernes 19. Los documentos finalizados en 6 y 7 cobran el lunes 22 de diciembre y, finalmente, los DNI terminados en 8 y 9 cobran el martes 23. De esta manera, todos los pagos estarán acreditados antes de las fiestas de fin de año. En diciembre, las prestaciones sociales administradas por ANSES reciben un aumento del 34%. Este porcentaje se aplica según la inflación registrada en octubre, que fue del 3%. Para calcular los incrementos, se utilizan los indicadores oficiales teniendo en cuenta dos decimos, lo que permite establecer el valor preciso del ajuste. El aumento se realiza conforme al decreto 274/2024, que indica que los haberes provisionales se actualizan de acuerdo con la variación mensual del índice de precios al consumidor. El ajuste impacta directamente sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, mejorando los montos que se cobran en diciembre. Además del aumento por movilidad, los beneficiarios que cobran un haber mínimo reciben un bono extraordinario de 70.000 pesos. Este bono no presenta actualización, y su valor se mantiene fijo, como en los meses anteriores. También se abonará la segunda cuota del Aguinaldo, corresponden al último mes del año. Para calcularlo, se toma el mejor haber percibido durante el semestre y se aplica sobre la base del monto actualizado de diciembre. Esta combinación de aumento, bono y medio Aguinaldo permite que muchos beneficiarios enfrenten los gastos del mes con un ingreso más elevado que el habitual. Con el incremento del 34%, la jubilación mínima pasará de 333.085 pesos en noviembre a 340.746 pesos en diciembre. Ese mano se le sumará el bono de 70.000 pesos y el Aguinaldo, que alcanza los 170.373 pesos. De esta manera, quienes reciben la jubilación mínima perciben un total aproximado de 581.119 pesos durante diciembre. Este refuerzo económico es uno de los más altos del año, debido a la combinación de los tres beneficios. Para muchas personas mayores, representa un alivio importante que les permite cubrir gastos esenciales y afrontar las compras propias de las fiestas. En el caso de la jubilación máxima, el haber se incrementa de 2.241.349 pesos a 2.292.900 pesos a partir de diciembre debido a la actualización por movilidad. Esa cifra se le suma la segunda cuota del Aguinaldo, cuyo valor alcanza los 1.146.450 pesos. Como resultado, el total que reciben los jubilados que cobran el haber máximo será de aproximadamente 3.439.350 pesos.
Aunque este grupo no recibe bono extraordinario, el impacto del aguinaldo, y el aumento mensual representa un ingreso elevado que se ajusta a lo establecido por las normativas del sistema previsional argentino. Los titulares de la pensión universal para el adulto mayor también reciben un incremento. Su haber mensual ascenderá a 272.597 pesos en diciembre. Este monto se complementa con el bono extraordinario de 70.000 pesos y con el medio aguinaldo correspondiente, que será de 136.298 pesos. En total, los beneficiarios de la PUM cobran alrededor de 478.895 pesos. Esta pensión, que equivale al 80% de la jubilación mínima, permite que adultos mayores que no puedan acceder a una jubilación tradicional con igualmente con un sustento económico básico y actualizado conforme a la movilidad previsional. Las pensiones no contributivas por invalidas o por vejez también reciben un aumento en diciembre. El haber mensual se elevará a 238.522 pesos. Al sumar el bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo correspondiente, el monto total a cobrar será de 427.783 pesos. Por otro lado, la PNC destinada a madres de 7 hijos, equivalente a la jubilación mínima, aumentará a 333.085 pesos. Sumando aguinaldo y bono, el total asciende también a 581.119 pesos. Quienes perciben esta prestación y tengan menores o hijos con discapacidad reciben además la tarjeta alimentaria, incrementando su ingreso total. El aumento del 34% también se aplicará a la asignación universal por hijo. El valor total por cada hijo menor de 18 años pasará de 119.691 pesos a 122.440 pesos. Sin embargo, debido a la retención del 20%, el monto que se acreditará directamente será de 97.955 pesos por hijo. En los casos de AUH por discapacidad, el valor total se elevará a 398.697 pesos, con un pago directo de 318.957 pesos. Este incremento mensual mejora el ingreso de millones de familias que dependen de estas asignaciones para la crianza y el cuidado de sus hijos menores. Las asignaciones familiares del régimen SUAF también reflejan el aumento correspondiente al mes de diciembre. En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo se elevará de 59.851 pesos a 61.228 pesos. En tanto, la asignación por hijo con discapacidad pasará de 194.873 pesos a 199.350 pesos. Estos valores se ajustan siguiendo la movilidad previsional que se aplica mensualmente según el IPC. Como sucede habitualmente, las fechas de cobro de estas asignaciones coinciden con el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para beneficiarios con ingresos equivalentes a un haber mínimo o similar. Finalmente, el video concluye recordando que estas medidas buscan compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada del año. Diciembre se presenta como un mes clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, y que concentra aumentos, bonos, aguinaldos y refuerzos que elevan considerablemente los ingresos. La información compartida pretende ayudar a cada beneficiario a conocer qué monto recibirá y cuándo lo hará. Se invita nuevamente a la audiencia a apoyar el contenido del canal con un me gusta, un comentario o compartiendo la información con quienes también pueden beneficiarse de estas noticias.